ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு புது சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஹவுஸ் ஆஃப் தி ட்ராகன். 2 எபிசோட் பார்த்துருக்கோம். லாஸ்ட்டாக பார்த்த எபிசோட் ரெனேரா த க்ரூவலா. ஸோ அது ஒரு பயங்கரமான எபிசோடாக இருந்தது. ஆமாம், சன் ஃபார் சன்னில் ஏகான் டார்கெரியனோட பையனை கொடூரமாக கொண்டுட்டாங்க. அதுக்கு ஏகான் கோவப்பட்டதை பார்த்தோம். அவனும் இப்போ வார்க்கு ரெடி ஆகிட்டான். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டன் கோலு அவனோட சார் ஆரிக்கை வச்சு நீ போய் உன்னோட ட்வின் மாதிரியே போயிட்டு ரெனேராவை கொண்டுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டான். பட் அந்த இடத்துல நம்ம எரிக் வந்து அவங்க பிரதர்ஸு அவனுக்குள்ளே சண்டை போட்டுட்டு 2 பேருமே இறந்துட்டாங்க. அது சோகமான எண்டிங்காக முடிஞ்சிது போன எபிசோடு. அண்ட் ஆல்சோ இவர் வந்து ஆட்டோ ஐட்டவர் வந்து அவரோட பதவி ஹேண்ட் ஆஃப் த கிங் பதவியை இழந்துட்டாரு. அதை கிறிஸ்டின் கோல்ஸ்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃப்ளிக்ட் தான் நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி டேமன் தான் பண்ணியிருக்கான்னு தெரிஞ்ச உடனே ரெனேரா வந்து அவன் திட்டிடுறா. ஸோ டேமன் கிளம்பி வழக்கம் போல் கோவப்பட்டு கிளம்பிடுறா போல் நம்மளால டிராகன் எடுத்துன்னு போயிடுறாரு. ஸோ எங்கே போனார் ஏது போனான்னு ஒன்றும் தெரியல. அதே மாதிரி மைசீரியா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெனேராவை காப்பாற்றினதுன்னே சொல்லலாம். ஆரிக்கை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி சொன்னதே அவள் தான். இப்போது ஆமாம், ஒயிட். ஸோ அப்படி தான் செகண்ட் எபிசோட் முடிஞ்சுது. இப்போ வந்து ரெனேரா வந்து ரொம்ப க்ரூவலானவ அப்படின்ட்டு நம்ப வச்சிட்டாங்க க்ரீன்ஸு. ஸோ தேர்ட் எபிசோட் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ தேர்ட் எபிசோட் த பர்னிங் மில் ரியாக்ஷன் போகலாம். மில்லுன்னா என்ன? அந்த இதுதான் ஓடுது தானே, ரிவர்லாண்ட்ஸில் இருக்கிற ஏரியா. இது பெராத்தியன் அது இல்லை ரிவர்லாண்ட்ஸில் ஒரு ஹவுஸ் தான். பிராக்கன்ஸ் அண்ட் பிளாக்வுட்ஸ். எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போடுவாங்க. இவன் யாரு? இவன் பிளாக்வுட், அவன் பிராக்கன். இவங்க கிரீன் சப்போர்ட்டு, அவங்க பிளாக் சப்போர்ட். இப்படி தான் சண்டை போடுவானுங்க சும்மாவே. நிலைமெங்கள் உரிமை. It's Bracken land. Babe killer. What did you say? Rhaenyra சொல்றானா? Your false queen Rhaenyra is a kinslayer. Your uncle declared for Aegon. Did he? You're both craven. Listen. God! இவன் ஃபியர்ஸ் வாரியர் தானே இவன். அவன் ஏன் கொஞ்சம் பயந்தா மாதிரி? You wouldn't dare. அது என்னடா ஹேண்ட் சிம்பிளோட? அது தண்ணிக்குள்ளே இருந்துச்சு. 2 பேரும் 2 பக்கம் மாட்டியா? மில்லு என்ன லேண்டு பிரச்சனை. இங்கே வந்து நின்ட்டான். இதுவும் வந்துட்டு மில்லு பேர் பற்றி சண்டை போடுறது காட்டியிருக்கலாம். என்னடா அங்கே போடுறான்? இதே கொடுமையாக இருக்குது. எங்கேருந்து எவ்வளோ பேர் வந்தாங்க டக்குன்னு? Basest of villains. He sullies the grave of his brother. 2 பேரும் சேர்த்தே வாங்க. அங்கே இருந்தபோது நல்லா இருந்தால. ஏன் இப்போ நல்லா இல்லையா? இப்போ பழைய மாதிரி அந்த சீசன் உள்ளங்கிற மாதிரி தான். வெனிட்டா பறிச்சு முடிப்பான். வெனிக்கு பறிச்சு முடிப்பான். There may be another way. Alicent Hightower. அதுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. When last we met, Alicent said I would make a fine queen. You've seen what has happened since then. She came to me in the hours after your Lord Father's death. She knows war is coming, and that it'll be savage beyond all compare. What she did It is not her, but the men around her who seek bloodshed. She permitted it. As you permitted the murder of a little boy in his bed. பேச முடியாது. இல்லை ஆலிசன்ட் சொல்கிறாள். Alicent is in King's Landing. Her son sits my throne. There is nothing more to be said. பாவி சரியான இது இவர் தான் காரணம். Lord Hand. பயங்கரமான ஹேண்ட். எல்லாத்துலேயும் அவன் சிம்பிள் தானே வச்சுருக்காங்க. ஹேண்ட் ஆஃப் த கிங்டா அவன். தெரிஞ்சு உண்மை தெரிஞ்சிருக்குமோ? லார்ட் கமாண்டர் இதுதான் அதெல்லாம் அதனால மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க.
ஏகம் ஆளுங்க. Good morrow, your grace, my lords. House Bracken took it upon themselves to attack the Blackwoods, who declared for the pretender. Lord Samuel Blackwood himself is slain. Good. First blood in our name. Both sides took heavy losses, your grace. I'm not entirely certain we can declare this a victory. The Blackwoods and the Brackens have feuded for centuries. This is nothing more than an excuse for them to indulge their ancient grudge. It's no true war. We send a raven to Lord Tully. These houses are his vassals, are they not? He must control them. Lord Grover Tully is a flaccid old fool who can control his cock and his cunning. And your brother Darren's dragon near his fighting age. Call on them. Alas, they are months away. My lord brother Jason is raising a great army at Castle Rock. Military mind of the citadel. Do remind me which link in your chain denotes the war. This council must rediscover the discipline it lately had if it's to be of any use. The Riverlands are the key to the war. Harrenhal is the key to the Riverlands. அதனால தான் தலைவர் அங்கே போயிரு. இனிமேல் மீட் பண்ண மாட்டானா? We need time to raise the numbers to challenge the Rivermen. Speed is my ally. I will turn the crown land houses who declared for Rhaenyra to our cause. We will add their numbers to our own and then turn west. So impatient to ride with so few men. So like to be destroyed by the first stronghold you meet. But bold scheme indeed. Oh, the gods favour the bold. They did not favour Sir Eric. We will be more like to encounter one if we field one of our own. That is precisely why you must remain, brother. It's a brave thought. We cannot risk your loss. I'm as fearsome as any of them. அவனை எல்லாரும் இது பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கல்ல மட்டன் தட்டி அப்படிதான். What price would you set? A place at your court. இப்போதைக்கு அது தேவைதான். You said your earnest desire was to flee westwards. And you let me go? Are they always like this? Sea Smoke, my late lord husband's dragon, has grown restless of late. We cannot know why. Maybe he's lonely. அது கத்துறத பார்த்தே அவன் வந்து பிடிப்பானோ. அவன் கடல்ல இருந்தானே அவன் பார்த்தாதானே. ரேனா. I've decided to send Joffrey to ward with my cousin, Lady Jane Arryn. She has pledged an army in return for a dragon, so she will have one. Aegon and Viserys will accompany him until a place of greater safety can be found. Taxis is better actually. And Stormcloud. I want you to go with them. Write to Prince Reggio. If he will have you, then go to him. I'm sorry to put this upon you. It breaks my heart to send my boys away, not knowing when I will see them again. But you have seen what may befall them here. Rhaena, I need you to be the mother to them that I cannot. Teach them, train them, guard them as a dragon guards her eggs. And my sister? I need Baela here. Because she has a dragon? I cannot promise to make you happy. But I ask you, make this sacrifice willingly. For all of us. Your Grace. என்ன இப்படிதான் சண்டை பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு. அவங்க அம்மாவும் அப்படிதான். அவன் லேட்டாக தான் ட்ராகன் கிடைச்சிது அவங்களுக்கு. ட்ராகன் இல்லாத ஒரே காரணத்துக்காக அவளை எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க. தலைவர் வந்துட்டாரா? யாரன்னா பாதி கறி போயிது. இவங்க அப்புறம் மனுஷன் வாழ்றாங்க. இவங்க ஹவுஸ் ஸ்ட்ராங் இருப்பாங்களே. சரி ஜெசரிஸோட இதுவே அதுதான். இதுக்கப்புறம் மீட் பண்ண மாட்டாரா ரெனேராவைய? அதாவது முன்னாடியே இவன் கதைப்படி முன்னாடியே ஆரண்டாலில் தான் இருப்பான். இங்கெல்லாம் வரவே மாட்டான். ஆரண்டாலில் இருந்து தான் சொல்லுவான் சன் ஃபார் சன்னுட்டு இதெல்லாம். இப்போ பிளான் இருந்ததுன்னா க்ரீன் எப்படி இங்கே தான் வரும்னு வந்துருக்காங்களோ முன்னாடியே. ஏன்னா ஆரண்டால் தான் வார்க்கு மெயின் இது. அதான் அவன் சொன்னானே ரிவர்லாண்ட்ஸ் மெயின் இதுவே ஆரண்டால் தான். இப்போ கரெக்டாக பிளான் பண்ணி வந்துருக்காங்க. ஆரியா ஸ்டாக்கு பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க அந்த இடம் தானே. மறுபடியும் பார்க்கணும் ப்ரோ கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ். செம்ம உனக்கு அந்த கார்னர் இவனுக்கு எதனா ஒன்று மேலே இருந்தது ஃபயர் பண்ணுறோம்ல. முடி வெட்டிட்டு இருக்கானா? இல்லை சிஜில்லு. I, Sir Simon Strong, castellan of Harrenhal, pledge fealty to Rhaenyra of House Targaryen, first of her name.
I swear this by the old gods and the new. Supper is venison with black cabbage and peas. No red currant. That venison is well aged. Shame to let it waste. I've survived many a battle. I do not mean to be felled by poison peas. Bastard of Austria. I'll admit that my cook's peas aren't exactly the same. It's an easy way to kill a dragon, right? If you've not yet surmised, you are welcome here. Well, perhaps that has escaped your attention. Well, it is also, not to be argumentative, in something of a state of disrepair, since your forebear incinerated much of it with his Aegon. A state of repair. Summon your Lord Paramount so that I may treat with him myself and turn them to our cause. That would be Lord Grover Tully, but he grows frail. It's said that he can no longer speak, nor seal his bounds. Begging your pardon. Riverlands Nonetheless, people should obey their liege lord. Will sharpen minds round these parts. Might I ask, Your Grace? We march on King's Landing and take the throne. The throne? It's a big chair made of swords. Lord Commander, your host is mustered and ready to march. He enjoys battle. I'm glad we're together, even briefly. So, Criston, may I present my brother, Sir Gawain Hightower, arrived last night from Elton. Sir Criston, what a giddying ascent the gods have bestowed on you. Sir Gawain has volunteered to accompany you into battle. The march will be hard, sir. No one's right to deny. March out to war with the Dornishmen. Hand. Sister. And request that she grant her favor. That her Lord Commander may go into battle with her blessings in his heart. Your Grace. How fares Prince Daemon with our army? There has been no word from Prince Daemon, Your Grace. Then we must press what advantage we do have. And what is that? Dragons. Send them all out. Start turning green strongholds to our cause. And burn those who resist. No. If dragons begin fighting dragons, we invite our own destruction. Fear of it is in itself a weapon. The Greens will make the same calculation. The value of a sword is not within its We will secure victory with armies, not with dragons alone. The Greens understand that. The Vale and the North will send men. We must give Daemon time. Your Grace, you have witnessed firsthand just how vulnerable you are. Prince Daemon is abroad, and Aegon's factions are enraged at the death of his son. You have never been so exposed. Perhaps it is time for you to think about secreting yourself somewhere safe, while we remain here as a source of distraction for the enemy. You propose to conduct the war in my absence? It would merely be a precaution. It would be treason. You are fortunate you took it no further. This council would do well to remember that their queen wears the crown of my grandsire, Jaehaerys the Conciliator, a prudent ruler, the wisest of Targaryen kings whose reign outlasted every other, even Aegon the Conqueror's. So how do they fare, the ditherers of Dragonstone? We are at war, Corlys. If something were to befall you, Then it is well that I am a good sailor. I have much to attend to. அப்படி போய் தான் பேசலாமாடா நல்லா தான் புச்சின்னு அதுதான் புரியுது லாஸ்ட் மீட்டு அதான் இவ்வளோ நேரம் பேசிச்சு அதான் நல்லாவே புரியுது அவர் தானே இப்போ கூட்டின்னு போகிறீங்களா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு லாஸ்ட் மீட்டு I cannot spare a fighting dragon, but I send what I can.
Stormcloud and Tyraxes are small, but they will grow. It is for you to remind Lady Jane of her pledge and persuade her of the urgency of our need. அப்புறம் சின்ன பொண்ணு போய் டிப்ளமேசி பண்ணுவோம். என்னது அவங்க போய் பேச சொல்கிறாங்க. Go safely, என்னடா பெரிய பொண்ணு? sister. I will be safe enough. Far away from any danger with only babes to nurse me. You do a great service, and may yet find yourself glad to be out of harm's way. Do not coddle me, Baela. Grant me at least that dignity. I meant no insult. We each do what we can, and here, I think, is some consolation. Tyraxes and Stormcloud are young and vulnerable. These eggs are even more fragile. But should all come to ruin here, you will bear our hope for the future. Okay, okay. ஐயோ சப்பல். இவளுக்கு டேமனோட ஹேர் போலுது பேட்டர்ன் சொல்கிறேன். அவளுக்கு உங்கள் அம்மாவுக்கு ரெண்டாவது பொண்ணுக்கு அவங்க அம்மா மாதிரி அவள் பிரிச்சு போடாமல் பிரிச்சு கட்டியிருக்காடா. ரெண்டு பேருக்கு I love Jaehaerys, but my concern has been more for you and what you have endured. காரணமே நீ தான். Helena, I forgive you. What? I said that I forgive you. Suits you, Your Grace. Valyrian steel, worth more than a castle. A sight to stir the passions. But you're sworn to chastity now. Of course, Your Grace. Yes, Your Grace. ஆர்மர் பயங்கரம் இல்லை. Aegon அப்போ அது இது வந்து கொஞ்சம் ஏஜ்டாக காட்டியிருப்பாங்க. இவங்க வந்தார் ஒரு பொண்ணு அந்த ராட் கேச்சர். Technically. Yeah, you know, see dragon seed. Half. Who was your grandsire? They call him the Conciliator. King Jaehaerys. Thousand apologies. Please, continue. Look, I really shouldn't be telling you this. It could cost me my head. You are saying you're a Targaryen? The rightful heir to the Iron Throne, my nephew, Prince Jaehaerys Velaryon. You silent down. Here's your other nephew. All hail the king! All hail the king! Drinks for all! At the pleasure of the crown! பழைய மூடு கொண்டாரு. Hard luck for your squire, though. As you can see, she's now very much occupied. Your squire is welcome to her. One oar is as good as another. Back to farm வந்துச்சு. பாஸ் பண்ணிட்டு போய்டா. Alicentோட லெட்டர். Apology letter. Apology letter for my son. காட்னா தானே எங்களுக்கு தெரியும். Egwene, our company is camped back yonder. On the cold, hard ground. I assure you, my nephew will not begrudge me a night of comfort. நொடி ஆடுது. If it soothes your brow, Cole, we will rendezvous with your army at first light. Or if their wine is good, perhaps a little after first light. We're exposed. What? Cole? But Daenerys காட்டும்போது அப்படி தான்டா காட்டுவாங்க. Moondancer. சமர்ல இதுவும் கிரீனிஷ். டிராகன் வரும்போது அவங்களோட முடியல பறக்கும். அவங்க ஷீல்டு மின்னுச்சா? மாட்டினாங்க. அப்போ மாதிரி இல்லை அவங்க அப்பாவும் டிராகன் ரைடர் அம்மா இல்லை. இவ வந்து சொன்னால ஸ்கவுட் தானே பண்ண சொன்னான். இவர் அட்டாக் பண்ண போயிருக்கான்.
வா ஃபயர் பண்ணிருக்கலாம். ஓவர் வைப்ரேஷன். And no fucking ends. Lord Farring has reported a larger force moving northeast towards Rosby. Could you be certain it was Cole from such a great height? It was not such a great height, Your Grace. You said not to engage, so I didn't. Exactly. Your Grace, we commend the Lady Baela for her sharp eyes, but we can tarry no longer. The time for action is surely now. Your Grace, I must agree, and request your permission to return to Rook's Rest and fortify my lands. I shouldn't fret, Lord Simon. They'll be making for Harrenhal. 'Tis Prince Daemon who ought to worry. Prince Daemon has Caraxes. Cole will look to increase his numbers, and he may call upon a dragon of his own. Act now, Your Grace. Loose the dragons, root Cole out, and burn him. I have heard your arguments. And will consider them. ஒண்ணுமே சொல்ல பத்தியா? அவளுக்கு இன்னும் பிடிச்சிரும். இங்கேண்ணா இங்கே வந்துட்டுக்கிறான். ஆமாண்டா. இப்போ எப்படி அந்த ஆர்மி இங்கே வரந்தா வெயிட் பண்ணுறானா? இந்த இது பிளாக்ஸுக்குன்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா இது அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இல்லை. ரிவர்லாண்ட்ஸ் அது ஓகே முடிச்சிட்டாங்க போக நிற்கணே. Always coming and going, aren't you? And I have to clean up afterwards. ட்ரீம் தான். மில்லி ஆல்காக்கு எங்கேந்திர வந்தா அவன் இது கில்ட் ட்ரீம் பொழுது வச்சு வேலை. You will die in this place. இது ட்ரீமா? இல்லை லூட்டிச்சு டேமனுக்கு. Where you may yet find her alone. என்ன தெரியும் இவ்வளோ தைரியம் அவ பிறந்த ஊர்ல அது. ஆனால் அவளே ஒரு வேஷம் போட்டு போக வச்சிட்டாங்க என்னோட சிட்டிலே. ஷேம். நிறைய பேருக்கு அவங்கள பார்த்தே ரொம்ப நாள் இருக்கும்ல, ஸோ அது ஒரு பெனிஃபிட் தான். மொத்த அசாசின் மாதிரி இதில் அந்த இது பாரிஸ் மாதிரி இல்லை அந்த பிளெண்ட் பண்ணி போகுது. அல்டையர் போவார். நான் இந்த மாதிரி அவங்க அங்கே வர முடியாதுல்ல, பச்சையாக தெரிஞ்சிடும். If I could cry out, your knights would find me. I would be taken or slain. But not before I killed you. And then what? Oh, I have begun badly. We watched the tourney together, you and I, the day my brother was born. We knew, even then, that men trained up for battle are eager to fight, to seek blood and glory. I know you do not have that desire within you. Rhaenys has counselled me. She said she saw in you a wish to avert the worst of what may now come. So you've come to surrender then? I have come to see if we may uncover some path towards peace. My dragons are restless, they smell battle. But if you and I may come to terms... There are no terms now. Your allies turn from you and they hear of your depravity. Your hands are bloody to no crime. I could never have imagined you... The trespass was not mine. Oh, think what you will. I am a mother too, and you have yet to answer for the murder of my son. I repudiate that act with all my heart. Of course you do. I'm usurping my rightful inheritance. Have you now stooped so low that you will countenance the suffering and death of thousands in order that your feckless son... Your father changed his mind. Oh, so you say. And so your father has proclaimed to the realm. I saw the king that night. Mere hours before I left him, he had affirmed my right to the throne.
A right he upheld steadfastly every day of his life after my mother died. When was your plan first laid? Was your ambition so keen? He changed his mind, Rhaenyra. He changed his mind. I swear this to you, on the memory of my mother. I have been at times unkind, but never untrue. I pronounced before all gathered in that room that you would make a fine queen. Do you think me capable of such naked deceit? What did he say at the end? Did he speak my name? He was weary. It was hard at times to understand. But he spoke Aegon's name. He said he was the prince that was promised to unite the realm. What? I desire peace as you do, but to possess. Did my father use those words? The prince that was promised? Did he? Yes, he did. He spoke to you of the Song of Ice and Fire? It's a story he once told about Aegon the Conqueror. The Conqueror. ஆமாண்டி பைத்தியக்கா. இவ்வளோதான் எல்லா பிரச்சனையும். இது தெரிஞ்சு அந்த ஸ்டோரி ஒரு 4-5 பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம். ஒன்லி ஹேர் மட்டும் அதான். There's been a mistake. There's been no mistake. Please. A terrible war is looming. And even victory may be so bloody as to be counted a loss. Do not let your pride blind you. There's been no mistake. My father has gone from court. God is on the march, Aemond. You know what Aemond is? அவ்வளோ வார் தான் போகுது. இப்போ தடுக்க தான் பார்த்துருக்கான். ஆனாலும் இப்போதான் இதுதான் போட்டு ஒன்று விட்னஸ் Rhaenyra the cruel. இதுக்கப்புறம் வரப்போகுது. ஸோ எபிசோட் 3 த பர்னிங் மில். இது ஸ்டார்டிங் அந்த எபிசோட் நேமுக்கு வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் நடந்த இதுதான் மெயின். இது சண்டை நடந்துச்சுல பிளாக்வுட்டுக்கும் பிராக்கன்ஸுக்கும், அதுதான். பட் அதுதான் டைட்டில் வச்சுருக்காங்க. பட் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக என்னென்ன இருந்தது. கவுன்சிலில் அவங்க எடுத்த முடிவும் சரி. டேமன் வந்து ஆரன்ஹால் போயிட்டான், அவன் புஷ்டான். அங்கே பற்றி அவர் அந்த இலூஷன் எதிர்பார்க்க. ஆரன்ஹாலை வந்து இப்போ வந்து விஷயம் வந்து Rhaenyraக்கும் தெரியாது. ஆரன்ஹால் வந்து இப்போ டேமன் கையில் இருக்குன்ட்டு இவனும் எதுவுமே இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் பாஸ் பண்ணல. இது ஆலிசன்ட் இப்போ மனசை மாற்றிக்கினா கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்ற ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. அந்த ஸ்டோரி யாருக்குமே தெரியாது, டேமனுக்குமே தெரியாது, ஆலிசனுக்குமே ஃபுல்லாக தெரியாது. யாருக்கு ஒன்லி ஹேருக்கு மட்டும் தான் தெரியும், Rhaenyraக்கு மட்டும் தான் தெரியும். இப்போ ஆலிசன் அவளுக்கு வந்து அது ஒரே நேம்ன்றதுனால நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது மட்டும் தான் அவளுக்கு தெரியும். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ போயிட்டு வந்து ஆலிசன்ட் வந்து போயிட்டு அந்த ஸ்மால் கவுன்சிலில் போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கினேன் அப்படின்னு சொன்னாலுமே யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த கவுன்சில் இருக்கிற எல்லாருமே வார்க்கு ரெடி ஆகுறாங்க. ஒரே ஒரு பர்சன் வார் வேண்டான்னு சொல்கிறது வந்து ஆலிசன் மட்டும்தான். ஸோ பொய் சொல்கிறா போல அப்படின்ற மாதிரி கூட எடுத்துப்பாங்க. அப்போ ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுனியா நீ? ஃப்ரெண்டு பேசுகிறன்றதை விட நீ வந்து வார் தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன வேணாலும் பொய் சொல்கிற பற்றியா அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் வார் வேண்டான்னு சொல்லி அந்த கிங்ஸ் ஸ்மால் கவுன்சில் அது ஒன்று. அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தாலும் Rhaenyra இப்போ என்ன சொன்னாலுமே வந்து அவங்க கவுன்சில் கேட்குறது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல கொஞ்சம் கோவமாக இருந்தா, சரியா பையன் இழந்துட்டான் அப்படின்ற ஒரு வார் ஏமண்ட் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனால் அவளே கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் இருந்து எப்படியாச்சும் பீஸ்ஃபுல்லாக இது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறா. பட் முடியாது. இல்லடா இவளோட கவுன்சிலில் பார்த்தனோயா, இவ தவிர இவ்வளோ Rhaenys தவிர மற்ற எல்லாரும் வாருக்கு போகிறதா இருக்காங்க. ரெண்டு சைடுமே வந்து வாருக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா வந்து Rhaenyra சைடு பார்த்தாலுமே வந்து அவளை தவிர அவளும் அந்த Rhaenys எல்லாருமே வாருக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஓகேவா, இன்க்ளூடிங் டேமனும் ரெடி ஆகிட்டான் வாருக்கு. அவன் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ரெடியாக தாங்கிறான். ஓகேவா, அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தோன்னா ஆலிசன்ட்டை தவிர மிச்சம் எல்லாருமே வாருக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஸோ அது வந்து இன்னெவிடபிளாக போயிடுச்சு. அது இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா செம்ம சீன் எது என்னென்னா இவங்க தான் Rhaenyra வந்து சொல்லிட்டு வந்து நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறேன், எல்லாத்தையும் கவனிச்சிட்டேன், நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து மறந்துடாத அது யாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. பத்தியா, அது செம்மையாக இருந்தது. அவங்க க்ரௌன் அவங்க அல்ல இவங்க ரொம்ப அண்டர்பிளே பண்ணுறாங்க Rhaenyraவை. நீ ஒரு பொண்ணு இன்னமும் அதான் பண்ணுறான், நீ போய் ஒழிஞ்சிக்கோ நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்றானுங்க.
ஏகான் வச்சிருந்த கிரவுன் தான் இப்போ ஏகான் போட்டுட்டு இருக்கான். அதே மாதிரி ஜெயரிஸ் வச்சிருந்த கிரவுன் தான் இப்போ ரெனரேட் வந்து ஸ்டார்டிங்ல அவர் தான் ஏகானோட அதிகமாக கிங்காக இருந்தவர், ரொம்ப வருஷம் இருந்தவர் அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தவரும் அவர் தான் வச்சுக்கிட்டு வரும். ஸோ இப்போ அப்படி வேற போயிட்டு இருக்கு. என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. அதுவும் இல்லாமல் இது வேற இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு போல வாருன்னு வந்துச்சு, டிராகன்ஸுக்கு நடுவில் வாருன்னு வந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக 2 சைடும் இழப்பு இருக்கும். ஸோ இவங்க வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணுறாங்க. டிராகன்ஸ் எடுத்து வச்சு நீ அங்கே போ. இந்த டிராகன்ஸ் தான் டெனரிஸ் கிடைக்குமாடா? ஆமாம் 4 டிராகன் காட்டினாங்க, அதில் 3 டெனரிஸ் இது கிடைக்கும். ஒன்று வந்து ரெனா அந்த பொண்ணு கிளைம் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படிதான் அது நிறைய குட் பாய் சீன்ஸ்லாம் இருந்தது. குட் பாய் சீன்ஸு நிறைய சீன்ஸ் வேறு கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வைப்ஸ்லாம் வர இல்லை அந்த இது 2 சீசன் தானே அது மொத்தம் இல்லை 3 அது. அதே மாதிரி இன்னொரு டிராகனையும் காட்டினாங்க இப்போ இந்த எபிசோடில், மூன் டான்ஸர் பேலா. அது அவன் நினச்சிருந்தா ஒரு வேர்டில் கிறிஸ்டன் கோலை எரிச்சிட்டு இருப்பான். ஆனால் அது எரிச்சிருந்தாலுமே மறுபடியும் இன்னும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. ரெனேரா கடைசி வரைக்கும் இது வந்து வார்லாம் ஆகலாமான்னு பார்த்தா, இதுக்கப்புறம் அவன் லுக்கு பார்த்து எப்படி மாறிச்சு. இவ்வளோ சொல்லியுமே வந்து பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம அவனை வச்சு சேரண்டான்னு இறங்கிட்டு வாக்குள்ள அடுத்த எபிசோடு தெரிஞ்சு வார் தானே நீங்கள். இன்னொரு டிராகன் சீடியும் காட்டினாங்க, ஓகே. அவன் என்னடா அசால்ட்டாக சொல்கிறான் வெளியில், ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலுமே அது ஒரு பெரிய இதாக இல்லை சொன்னோன்னே கிங் வந்தார். அவன் வந்து ஆக்சுவலாக டேமனுக்கும் விசரிஸுக்கும் மாமா மாதிரி. சி ஆமாம் பிரதர் மாதிரி. சி ரெனேராக்கு மாமா மாதிரி. ஆனால் ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் வேரி ஆகுது. அவங்க அம்மா வேறு மாதிரி இருக்கலாம் மேபி. இப்போ என்ன இவங்க எல்லாரும் வந்து ரெனேரா சைடு வருவாங்களா அந்த டிராகன் சீட்ஸ்லாம்? அதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கே தான் இவங்ககிட்ட டிராகன்ஸ் டிராகன்ஸ் இருக்குது. டிராகன் பிட்டில் இருக்கானு அதுனா எல்லாமே இப்போ டிராகன் ஸ்டோனில் தான் இருக்குது. சரி எல்லாம் ரெனேரா பார்க்க தான் வந்து ஆகணும். அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு டிராகன் வந்து ரைடர் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கத்தி. ஆமாம் சீஸ்மோக் இந்த லேனார் வில்லார் என்னோட டிராகனு. ஸோ அது ரொம்ப கத்தி. அது இவன் அந்த இவர் கிளைம் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆடம் ஆஃபல் கல்லில் எடுத்துருந்தாரு சீல போன எபிசோட்ல. அண்டு மைசீரியா சீன் காட்டும் போது என்ன நினைக்கிறேன், அங்கே என்ன மூமெண்ட்ஸ் கிங்ஸ் லேண்டிங்கில் என்ன மூமெண்ட்ஸ்னா அவனோட எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணு போகிறான். இங்கேருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தான். இங்கே இவர் இருப்பான் பார்த்தியா லாரிஸ், அந்த மாதிரி அந்த மாஸ்டர் வச்சு லார்ட் ஆஃப் தி விஸ்பரர்ஸ் மாதிரி அவளுக்கும் ஆள் சீடியும் காட்டிட்டாங்க. அதுவும் இல்லாமல் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு புரியல. ஏன்னா சுமூகமாக போவாங்களா இல்லை 2 சைடும் இதுக்கப்புறம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு கன்ஃபார்ம் கிடையாது. பேசுவாங்களா? ஆலிசென்ட் அவ்வளோ இதுதான் உண்மை போயிட்டு இது பண்ணுன்னா அவள் வந்து நம்ப மாட்டேன் நான், நீ கிடையாது அப்படின்னு. இப்போது ஆலிசென்ட்டுக்கு என்ன பயம்னா இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சது அவள் தான். அவள் வாயை மூடி இருந்தானா எதுவுமே நடந்திருக்காது. அவள் வந்து சொல்லாமல் ஏகான்னு சொல்லாமல் இருந்தானா ரெனேராக வந்திருப்பா, அவள் தான் த்ரோனில் உட்காந்துருப்பா, எல்லாமே பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. இந்த வார் ஸ்டார்ட் பண்ணதே ஆலிசென்ட் தான். அந்த பயம் வேறு அவளுக்கு. விசேரிஸ் அவர் பாட்டுன்னு அவரே செத்துருக்கலாம், புலம்பிட்டு செத்தாருன்னு தெரியல. ஐயோடா. ஸோ வந்து அடுத்த எபிசோடு வந்து பிளாஸ்ட் தான் இருக்குது. வேறு வார் தான் கன்ஃபார்ம் வார் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ நம்ம எபிசோட் 4ல் சந்திக்கலாம். சரி வெற்றி. சரி.